হাই এভরিবডি, আমি নাফিজ। আজকে আমরা কথা বলবো ইমেজের হিস্টোগ্রাম নিয়ে। এই হিস্টোগ্রাম থেকে আমরা একটা ইমেজ সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা লাভ করতে পারি। Although the ideas we are going to get from this histogram might not be true all the time, but আমরা kind of একটা বেসিকলি রাফ আইডিয়া করতে পারি যে কোনো ইমেজের হিস্টোগ্রাম থেকে। সো আজকে আমরা কোনো কোডিং করবো না, বেসিক্যালি অনেক রকমের পিকচার ইম্পোর্ট করবো এবং পিকচারগুলোর হিস্টোগ্রাম দেখবো এবং হিস্টোগ্রাম থেকে কি কি আইডিয়া করতে পারি ছবিটা নিয়ে, সেটা নিয়ে আলোচনা করব। সো বেসিক্যালি ফার্স্ট অফ অল আমরা ওপেনসিভি ইম্পোর্ট করছি। ওপেনসিভি থেকে আমরা একটা ইগলের পিকচার ইম্পোর্ট করছি এবং বেসিক্যালি দুই ধরনের পিকচার দেখা যাচ্ছে এখানে। একটা হচ্ছে অরিজিনাল ইমেজ, দ্যাট ইজ RGB ইমেজ, এন্ড দেন ইউ ক্যান সি দ্য গ্রে ভার্সন অফ ইট। এখন আমরা কেন গ্রে ভার্সনে কনভার্ট করতেছি, এটার একটা কারণ হলো আমরা 0 to 255 এই দুটো নাম্বার দেবো। সো বেসিক্যালি একটি গ্রে ইমেজ which is যদি এটা আমাদের unsigned integer 8 bit হয়, so it will go from 0 to 255 range, right? So 0 is basically pure black, okay? So a gray image স্টার্ট করবে 0 থেকে এবং 255, এইটা হচ্ছে তার রেঞ্জ। এগুলো বিভিন্ন বিটের রেঞ্জ, ওকে? সো এখানে এই প্রতিটা বিট পিক্সেল ইন্টেন্সিটি রিপ্রেজেন্ট করবে। সো স্টার্ট করলো 0 থেকে, 0 is pure black এবং 255 is pure white, okay? And in between all these numbers like 1 2 3 থেকে আমরা up to 255 গেলাম। সো একটু একটু করে ব্ল্যাক আর শেডটা লাইট হতে থাকবে এবং আস্তে 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 যখন আমরা এই যে 127 এটা গ্রে হয়ে যাবে, ওকে? দেন at 255 it's going to be white. So basically আমাদের যদি একটা আনসাইন্ড 8 বিট হয় একটা ইমেজ, এবং সেটার আমাদের পিক্সেল ইন্টেন্সিটি will follow from 0 to 255, okay? It is coming from 2 to the power 8, and that's going to give you 256, okay? 256 bits. So if you count from 0, it's going to go up to 255. So এগুলো প্রতিটা বিট হলো কালার ইন্টেন্সিটি রিপ্রেজেন্ট করে, ওকে? সো এটা জাস্ট একটা বেসিক ধারণা। আমরা গ্রে ইমেজে কনভার্ট করতে হবে যে কোনো কালার ইমেজ ক্ষেত্রে, এবং সেইখান থেকে আমরা হিস্টোগ্রামগুলো ইন্টারপ্রিট করতে পারি যে ইমেজটা আসলে কি বলতে যাচ্ছে, ওকে? সো বেসিক্যালি আমরা ওপেনসিভি থেকে ইমেজটা রিড করলাম এবং একটাকে গ্রে ইমেজে কনভার্ট করতেছি, একটাকে RGB ইমেজে কনভার্ট করতেছি। বিকজ ওপেনসিভি যখন ইমেজ রিড করে তখন রিড করে BGR ফরম্যাটে, ব্লু গ্রিন রেড। So you have to convert it into RGB and also into gray, okay? Because I'm going to show everything in matplotlib, and that is expected the color to be RGB, okay? So বাট এগুলো বেসিক সম্পর্কে না জানি, আমরা জাস্ট আজকে হিস্টোগ্রাম সম্পর্কে কথা বলবো। সো বেসিক্যালি একটা ইমেজ ইম্পোর্ট করছি এবং ইমেজটাকে আমরা এখানে অরিজিনাল ইমেজ, গ্রে ইমেজ এবং এটার হিস্টোগ্রাম, ওকে? সো এই হিস্টোগ্রাম থেকে কি বোঝা যাচ্ছে? বেসিক্যালি আমি জাস্ট ধারণা করতেছি যে সাবজেক্ট ইজ ভেরি মাচ ক্লিয়ার ইন দিস ইমেজ, ওকে? Because you get a sharp peak in the middle, like you remember 127 is the gray part, so right there that is light over there, and at 100 you're just getting a very sharp peak, and then the peak is kind of extended to the left, which is the shadow side, and on the right, which is like going to the white side, right? 255 is the pure white. So এইদিকেও কিছু বিন আছে, এখানেও কিছু বিনের ইন্টেন্সিটি দেখতে পাচ্ছি, frequency count, which is the intensity, but the intensity is very sharp around 100, and it is kind of way above the the left or the right side. So basically this kind of histogram is say like always represent a object in the image which is very clear, very clearly visible, okay? This is the eagle that is kind of very clearly visible in the background. Now same thing, let's import another image which is a image of a pigeon. So I think it's caps P, and then uh what is, oh, it's with R, rock pigeon. I just downloaded that, so right there. So let's run that. This is the image. You can feel like the subject is very much clear in this image, okay? The subject is clear and the background is not much interfering with the subject. It's pretty clear. So the histogram here again, you see, you get a histogram at the middle, and it's kind of rolling in the left side and the right side. So this kind of image, whenever you get an histogram and in the middle is sharp histogram, and there's kind of roll off on the left and right side, you can say from the histogram that that image is kind of very clearly visible. The subject is very clearly visible from the background, okay? And it is like both the left side is the shadow side, like here from 0 to 50 or a little bit more, and on the right side is the like pure exposure or like white side. So এই ধরনের ইয়েগুলোতে দেখতে এই ভ্যালুগুলো খুবই কম, নাই বললেই চলে, কাইন্ড অফ ভেরি মাচ ইন দ্য মিডল পিকটা। সো এই ধরনের ইমেজে আমরা বলতে পারি যে সাবজেক্ট ইজ ভেরি মাচ ক্লিয়ার, ওকে? সো আমরা দুটো ইমেজ দেখলাম, একটা ইগল এবং একটা পিজনের। সো নাও লেটস মুভ টু এ ডিফারেন্ট ইমেজ, দ্যাট ইজ উই আর গোইং টু সি এ টাইগার, ওকে? সো টাইগার রাইট দেয়ার, and let's look into that this image as well. সো এইখানে আমরা বিফোর উই লুক টু দ্য হিস্টোগ্রাম, আমরা দেখছি যে একটা টাইগার দেখা যাচ্ছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ব্ল্যাক, ওকে? বাট সাবজেক্ট ইজ ভেরি মাচ ক্লিয়ার, ওকে? সো আমাদের হিস্টোগ্রামটা কিরকম হতে পারে? আমাদের হিস্টোগ্রামটা
more or less it will be biased toward the black side or towards zero. Okay, because আমরা black দেখতে পাচ্ছি more or less ইমেজটা, but subject is very clear, so we got to see a peak as well. এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে very much left এ কাউন্টটা অনেক বেশি, like towards zero or black region right here, এই সাইডে আমাদের histogram কাউন্টটা অনেক বেশি, so basically the image background এ আমাদের dark or shadowটা বেশি. Okay, however the peak is like very much way above to this like kind of these beans right here. So it's just suggesting the subject is very much visible. Okay, because you get very high count there, but that is in the darker side. So subject, so a histogram থেকে বলতে পারবো যে আমাদের basically ইমেজটা dark but not too much dark. Okay, because you see like the peaks are more or less standing here, and also the subject is very much visible. Okay, which is this image showing. Okay, now let's move into another image where we're going to see a dog. Okay, so let's see dog in the dark. Okay, let's run this image. So এই যে একটা dog আছে যেটা very much dark side. Okay, now look into the image here, and we see like, wow, this count is like, let's say we do not want this much resolution of the beans, let's say 25. Okay, so that, right here, so pretty much 0 থেকে 10 এর মধ্যে majority pixel counts, then rolling off like this. So this is called kind of a low-key image. Low-key image is like it's very much shadow or dark. Okay, you can see right here. All the counts are from 0 to like maybe 80. Here এখানে আমাদের সব কাউন্ট আছে এবং এই ধরনের ইমেজগুলো সাধারণত very much dark এবং shadowed image হয়. However, like see like some counts are way up compared to the other ones here. So basically that is representing like the subject is still kind of there, in the dark. But it's pretty much black. Okay. So সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। Now আমরা এখন কমপ্লিট হোয়াইটে যাব। Okay. So dog in snow. Okay. And let's run it. এই ইমেজে কিন্তু pretty much সাবজেক্টটা আমাদের হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট সাবজেক্ট। Okay. So it's kind of opposite to what we just saw. So আমরা দেখছি যে more or less all the pixels are down in the white region, right? So এই হিস্টোগ্রামটা কি বলতেছে, জাস্ট ইমেজটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড more or less white tone or high tone, more exposed, but the subject is also kind of, you can assume like the subject is there inside the white cause like there are some beans which is kind of very high in the value, right? So let's have the bean just a little up a bit right there. এইখানে প্রচুর ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টটা আমাদের এই জায়গাটায় আছে। ওকে, সো this is like more or less in the white domain. Okay, এবং it's kind of very much visible. That's what this picture is saying. Okay, আমরা এখানে 256 করে দিই beanটা. Okay, let's run it. So this is the number of beans. Okay, how much beans we want to see in this histogram. Run it. You will get more resolution here. You see, more resolution. Okay, but there is like very much absence of black right here. Okay, so we have seen black, we have seen white, and we have seen some targets in different lighting condition. Let's look into uh, an object. Let's have a picture right there. I think I have saved it as a picture. Yeah, right. There is no subject. Okay, just an image. Let's see how it looks like. So this is an image. You can see there is a shadow of this building right here as well. So this is white. The background is white. The building is white, and there is some shadow there. So let's see how the histogram looks like. And this is kind of starting from 0. You see the bean counts are not that much compared to these overall beans. Okay, so this kind of histogram why this is kind of very much extended from 0 to 250. You can say like, this is like you have shadow, you have white, you have black, you have everything in this image, and no distinct, like there is one or two peaks right there but no distinct peak, which is saying like it's kind of, there is not too much contrast. Okay, it's like, the subject is hard to pick out. You see, the subject is hard, or there is not really like anything popping up distinctly in this image. So basically you see water, you see building, you see the everything is kind of black and white kind of mixture, and it's really hard to see because there is a shadow or reflection there from this water as well. Hard to see from the camera is like whether there is a real focused object or not. So this is going to like stay the bean counts here. It's going to see like 0 to 250. সব দিকে আমাদের এটা চলে যাচ্ছে. Okay, it's kind of widely সব বিনেই কিছু frequency count আছে. It's really hard to say anything about this kind of image, but we can say like there is no clear subject in this image. Okay, we can see another image. আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি সেটা হলো আমরা এখন একটা I think it's a pool, backyard pool right here. Okay, backyard pool এর ইমেজটা দেখি. Okay,
Also, like here is no clear subject, but the pool is there. Too dark আছে, একটু light আছে. Let's see how is the histogram. And here it is. Like you can see the darker part, you can see the lighter part, and it's kind of very much. It usually, this sort of like when there is no distinct peak, there is like roll off, and then coming up and going up, and again rolling off, and the beans are like from 0 to 250 well spread. So এই ধরনের ইমেজগুলোতে সাধারণত যেটা হয় শ্যাডো থাকে, লাইট থাকে, শ্যাডো ইজ রাইট দেয়ার, and then in the this is the black region, this is the white region. So সবকিছুই আছে এই ধরনের ইমেজে। এই ধরনের ইমেজের ক্ষেত্রে সাধারণত যেটা হয় is there is no clear subject. রিমেম্বার আমাদের যখন আমরা ইগোটা দেখছিলাম বা পিজেটা দেখছিলাম, আমরা কিন্তু একদম ক্লিয়ার একটা মিডলে পাইছিলাম পিক, রাইট? রাইট হিয়ার একদম ক্লিয়ার এইখানে মিডলে পাইছি এবং ভেরি মাচ স্টিপ রোল আউট। ওকে, এখানে রোল অফ করতেছে, এখানে রোল অফ কিছুই নাই এই হোয়াইট এবং ব্ল্যাক রেঞ্জগুলোতে। এই ধরনের ক্ষেত্রে object is very much visible. Okay, like it's kind of distinct from the distinctly visible compared to the background. Okay, এই ধরনের ইমেজগুলো। সো বেসিক্যালি আজকে এই পর্যন্ত এই হিস্টোগ্রাম থেকে কিন্তু আমরা বেসিক্যালি অনেক কিছু আন্দাজ করতে পারি, এবং এই হিস্টোগ্রামটা কেন আমাদের দরকার? কজ আমরা অনেক কিছু থ্রেশহোল্ডিং করতে পারি, সো আমরা অনেক কিছু অটোমেট করতে পারি ইমেজ প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে। সো আমরা যখন এই হিস্টোগ্রামটা প্লট করবো এবং একটা থ্রেশহোল্ড ক্রিয়েট করবো, অনেক কিছু ট্রিম আউট করতে পারি এই যে কোনো ধরনের ইমেজ থেকে। ওকে, সো বেসিক্যালি টু বিল্ড a threshold or to derive a threshold, we need to have this histogram, and from there we can just do the post processing or pre processing of any kind of image. Okay, আজকে এই পর্যন্ত।